Hello everyone. Very good morning. Welcome to PythonLife. సో DevOps సిరీస్లో బాగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో సో 2026 DevOps రోడ్ మ్యాప్ మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి చూద్దాం. లెట్ us see. సో మనకి DevOps రోడ్ మ్యాప్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ DevOps మెథడాలజీస్ బిఫోర్ DevOps అండ్ ఆఫ్టర్ DevOps. సో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా HDLC మెథడాలజీ మనకి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలండి. అండ్ దెన్ బిఫోర్ డెవాప్స్ మనకి ఏ విధంగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సో లైక్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, లైక్ అజైల్ మోడల్ అండ్ దెన్ డెవాప్స్ మోడల్ గురించి మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వన్స్ మన ఇక్కడ డెవాప్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ లినిక్స్ ఫండమెంటల్స్ అండి. లినిక్స్ ఫండమెంటల్స్. సో లినిక్స్లో ఉన్నటువంటి వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ లైక్ లినిక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి వాటిలో ఏ విధంగా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, లైక్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ కమాండ్స్ లైక్ లాగ్స్, పర్మిషన్స్, like DNS name, like port number, load balancing, reverse proxy, those kind of things అయితే మనకు పర్ఫెక్ట్ గా లర్న్ చేయాల్సి వస్తుందండి లినిక్స్. సో వన్స్ మన ఇక్కడ లినిక్స్ కంప్లీట్ చేశాక we need to focus on version control system అండి. we need to focus on version control system, that is Git and GitHub. So without version control system there is no DevOps. Yes, version control system లో వచ్చేసి మనకి సో గిట్ వర్క్ ఫ్లో మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి, లైక్ బ్రాంచింగ్ స్టేటస్ అండ్ మెర్జింగ్, లైక్ గిట్ అండ్ గిట్ ల్యాబ్, సిఐసిడి మెథడాలజీ గురించి ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. దెన్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మావెన్ టూల్ అండి. బేసికలీ మావెన్ ఇస్ ఎ బిల్డ్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. లైక్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ప్యాక్ చేయాలి, ఏ విధంగా మన ఆర్టిఫాక్ట్ని జనరేట్ చేయాలో సో we need to learn. So very scratch నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు అయితే మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఎస్, అండ్ దెన్ వన్స్ మనకి మ్యాన్ కంప్లీట్ చేసాక we need to focus on sonar cube. We need to focus on sonar cube. By using sonar cube we are finding the code smells, code vulnerabilities like bugs, like duplication of code. సో కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి. కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో వన్స్ మనం ఇక్కడ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ టూల్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఎస్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సో OWASP టూల్ అండి. OWASP టూల్. సో దీస్ టూల్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ CI/CD మెథడాలజీస్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామండి. ఎస్, అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ జెన్కిన్స్ అండి. జెన్కిన్స్ ఈజ్ బేసికలీ CI/CD మెథడాలజీ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. ఎస్, ఇక్కడ మనం పైప్ లైన్స్ ఏ విధంగా రాయాలి, సో డిప్లాయ్మెంట్ మనం ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి, సో టోటల్ ఇక్కడ మనం సో మెనీ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తామండి. అండ్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అపాచీ టామ్క్యాట్ అండ్ దెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ Ansible also అండి. Ansible. సో Ansible ఈజ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఓల్డ్ సర్వర్లో ఆల్రెడీ సమ్ లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ ఉంటాయి, సమ్ అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినట్లు దోస్ ఫైల్స్ మనం మాన్యువల్గా డిలీట్ చేయడం కంటే బై యూజింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ద్వారా రిసోర్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం. సో వన్స్ మనకి Ansible పర్ఫామ్ చేశాక ఎస్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ నెక్సస్ రిపోజిటరీ ఆర్టిఫాక్టర్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కాల్ చేస్తాము. సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఆర్టిఫాక్టర్ జనరేట్ చేస్తామో దట్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్టర్ అవర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే నెక్సస్ యూజ్ చేస్తాము. దీనికి ఆల్రెడీ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ JFrog టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. JFrog లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఎస్, సో వన్స్ మనకి నెక్సస్ ని కంప్లీట్ చేయక we need to focus on డాకర్ అండి. సో డాకర్ ఈజ్ ఏ కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ గా కాల్ చేస్తాం. సో డాకర్ ఇమేజెస్ ని క్రియేట్ చేయడం, సో హౌ వి ఆర్ రైటింగ్ ద సో డాకర్ ఫైల్ అండ్ మల్టీ స్టేజ్ డాకర్ ఫైల్ అండ్ కంటైనర్ క్రియేషన్ ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ Trevi సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో అండి. సో బై యూజింగ్ Trevi సాఫ్ట్వేర్ వీఆర్ స్కానింగ్ ద డాకర్ ఇమేజెస్ అండ్ ఫైండింగ్ ద వర్నబిలిటీస్ అండి, ఎస్. సో వన్స్ మన ఇక్కడ టూల్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక we need to focus on ఎనీ క్లౌడ్ అండి, ఎనీ క్లౌడ్ అండి. సో కరెంట్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ AWS క్లౌడ్ కావచ్చు, అజూర్ క్లౌడ్ కావచ్చు, అజూర్ క్లౌడ్ కావచ్చు, ఆర్ వెల్ యాస్ GCP
క్లౌడ్, జీసీపీ క్లౌడ్. సో వన్స్ మనం ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ కంప్లీట్ చేశాక we need to focus on Kubernetes అండి. సో we need to complete on Kubernetes. సో వన్స్ మనం ఇక్కడ Kubernetes కంప్లీట్ చేశాక we need to discuss about Argo CD. So like monitoring tools, Grafana and Prometheus. And we need to focus on like infrastructure as a code అండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అండి, లైక్ టెరాఫామ్ గా కాల్ చేస్తాం. సో క్లౌడ్ లో మనం ఏ విధంగా రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తామండి. సో తర్వాత వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ హెల్మ్ చార్ట్. సో హెల్మ్ ఈజ్ ఏ క్యూబర్నెటీస్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ గా కాల్ చేస్తామండి. లైక్ బండిల్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద హెల్మ్ చార్ట్స్. అండ్ సో వన్స్ ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేశాక వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ జీరా టూల్ ఆల్సో అండి. అండ్ దెన్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అబౌట్ సమ్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. సమ్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఎస్, మన క్యూబర్నెటిస్ లో మ్యాండేట్ స్కిల్స్ మనకి ఏంటంటే లైక్ పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం, డిప్లాయ్మెంట్, లైక్ సర్వీసెస్, ఇంగ్రెషన్, లైక్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్, లైక్ స్కేలింగ్ అండ్ రోలింగ్ అప్డేట్స్. సో మీకు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి? January 29th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months అండ్ అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM. అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5999. సో క్లౌడ్ ఇంట్రొడక్షన్, అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రొడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రొడక్షన్, లినక్స్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, observability tools, that is Prometheus and Grafana. We are discussing about AWS Cloud, EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Security Group, IAM service, AWS EK service, Nexus, Helm chart, Terraform, Argo CD, Splunk, GitHub Actions. After DevOps, we are discussing about DevSecOps tool, SonarQube, OWASP tool, Trevi. సో ఐఏసి సెక్యూరిటీ టూల్స్, మానిటరింగ్ టూల్స్, దట్ ఈస్ ఈఎల్కే టూల్ అయితే డిస్కస్ చేస్తామండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అబౌట్ సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. వీఆర్ డిప్లాయింగ్ end-to-end e-commerce application on AWS EKS cluster. So end-to-end CI/CD pipeline using Jenkins, integrating with Git, GitHub, SonarQube, Nexus, Maven, Trevi, Apache Tomcat, and Jenkins also only. So we are deploying applications integrating with AWS CloudWatch for log monitoring and analysis, deploying applications with Kubernetes, Argo CD, Docker. So deploy Amazon application with CI/CD, GitHub, Docker, Jenkins, Terraform, and SonarQube also. These kind of projects మనం perform చేయాల్సి వస్తుందండి. So once again మనం కంప్లీట్ చేసాక we are discussing about project and also we need to learn about script and we need to learn about script automation, that is either bash script కావచ్చు, Python script కావచ్చు అండి. So we need to focus on automation script also required and automation script also required. సో ఇవే కాకుండా సమ్ మోర్ టూల్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సమ్ అదర్ టూల్స్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎస్, లైక్ కిబానా టూల్ కావచ్చు, డేటా డాక్ టూల్ కావచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి మానిటరింగ్ టూల్స్లో వచ్చేసి ప్రొమెథియస్, గ్రాఫానా కవర్ చేస్తున్నాం. వీటితో పాటు లైక్ పేజర్ డ్యూటీని అయితే ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. పేజర్ డ్యూటీని. ఎస్, మనకి జెన్కిన్స్ ఆల్టర్నేట్గా మనం ఏం ఫోకస్ చేయాల్సి అంటే లైక్ గిటబ్ యాక్షన్స్ని ఫోకస్ చేయాలండి. సో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD మెథడాలజీ, రైట్? సో జెన్కిన్స్ మనకు ఆల్టర్నేట్గా సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ GitHub Actions also. So how to create the pipeline. సో ఏ విధంగా ఇక్కడ లైక్ ఆటోమేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ మనం ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తాం అండ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఏ విధంగా మనం పర్ఫామ్ చేస్తామో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. ఎస్, మనకి డెవాప్స్ 2026 రోడ్ మ్యాప్లో వచ్చేసి ఎస్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎనీ క్లౌడ్ లైక్ ఆటోమేషన్, లైక్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం. సెక్యూరిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ డెవ్సెకాప్స్ టూల్ ద్వారా మనం సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో అండ్ దెన్ అబ్జర్వబిలిటీ టూల్స్ అండి. Observable tools means like Prometheus and Grafana, like monitoring tools గా కాల్ చేస్తాం. Majority of the companies are using so monitoring tools లో గ్రాఫానా అండ్ ప్రొమిథియస్ అయితే యూజ్ చేస్తారండి. సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా లైక్ కిబానా, డేటా డాక్ టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారండి. సో ఇది మనకి కంప్లీట్ 2026 డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్.